stand, not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us to come. Into your presence you draw us, and now by your grace. Amen. Let's go back to where we were. Let's go back to where we were. Our lesson this week, or for the last 2 weeks, is just to alert us. It's good to let us know. And the principle is simple. We have an enemy to our blessings. Baraka zetu ziko na wadui. Baraka zako ziko na wadui. And I want you to note, every time Mungu akikuinua, akikubariki, akipanua mipaka zako, akikutia mafuta, akikupea huduma, akikupea kibali, you need to know that blessings attracts the enemy. Baraka ufutia madui. Hauna wadui kama hauna kitu ya kuibwa. I also want you to know, kuna uwezekano wa kuinuliwa na kuna uwezekano wa kupoteza hiyo kiwango. Kuna uwezekano wa kubarikiwa, lakini kuna uwezekano wa kupoteza baraka. It's possible. It is possible. We have an enemy. Tuko na adui watu wa Mungu. Unaweza inuliwa mpaka pale juu, but it's possible to lose it. Biblia inasema wakati unasimama, when you standing, be careful. Biblia inasema wakati unaona umeimarika, umesimama, kuwa macho sana, especially when you are doing well. Na nafikiri nilisema hapa, Mungu akikuinua kuna vitu mbili inafanyika. One, you become a display of his glory, but again you become visible for easy attacks. Mungu akikuinua unakuwa kielelezo ya neema na baraka zake, lakini pia unaonekana, unakuwa wazi kwa adui kukushambulia kwa urahisi. That's why una realize ukitolewa unabii hadharani, vita vyako inakuwa hadharani. And those of you been in ministry, you know what I'm talking about. That's why when a prophet comes to the house, nasema, the Lord is saying, you stand up. Bwana anasema da 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 da. And the next thing you realize, the same person begin to go through a lot of issues. Because public prophecy attracts public battles. That's why ni afadhali kutolewa unabii asiri. Na nabii akikuja kwa nyumba na asikutolewa unabii, enda ukishukuru Mungu. Si kutangazwa hadharani. I'll give you a very good example. For 30 years Yesu hakuwa na shida na shetani na vita na mtu yoyote, mpaka wakati sauti ilitoka mbinguni, huyu ni mwanangu nimpendaye. Masaibu ya Yesu ikaanzia hapo. And I don't want to go into that because I'm not a prophet. So let me remain in my area. But I've seen for the time I've been, hata kwa ila njao, kuna watu manabii wamekuja na kupika sema, the Lord is saying this, the Lord is saying this, they are no longer in this land. They either got confused, they got into battles, they got into issues, and you can't find them today. Because again, if you receive prophecy and you don't subject it to oversight, it raises horns. Ukipokea unabii na usiweke chini ya ulinzi, ina uwezo ya kukufanya hivi tu. That's right. That's why it's very dangerous to prophesy to an immature Christian, because they think prophecy elevates them above everybody else, and they no longer sit under anybody. And that's why it's very easy. It's very hard for me to prophesy to you, because you are known to me. If you want a real prophecy, it has to be from a visiting preacher. Seriously, keneke nikikutolea unabii sahi na mgeni akitoa unabii utasikia Mungu kwa mgeni kuliko mimi.
kwa sababu nikana kwamba mimi nakujua kiasi. But protecting what you've received, Yesu akasema faeni silaha. There is an equivalent armor for the blessing God has given to you. It is your responsibility, therefore, to be a priest. Protect what God has given to you. Sisi kama wachungaji tunaambiwa, linda, chunga kondoo waliowekwa chini ya uchungaji wenu, kwa sababu mtatoa hesabu. Let me tell you, ladies and gentlemen, usiambie Mungu akuinue kupita ukomavu wako, kwa sababu dhoruba ya kuinuliwa inaweza beba mpaka baraka zote. That's why the enemy doesn't attack you when you are young, because you don't make news if you fall. Shetani hawezi kushambulia ukiwa mdogo, kuanguka kwako haita make news. Anangoja uende mpaka ghorofa 5. Ili ukianguka, hata wale walikuwa na mpango ya kuchenga kama wewe wanawacha hiyo story. Ukianguka ukisimama kwa miguu yako, hautaumia kuliko ukianguka kutoka ghorofa ya 3. Mnanielewa hata msiposema kitu? So kuna uwezekano wa kupoteza. You can gain a territory, but you can lose it. That's to say, therefore, when you are lifted by God, when you achieve a breakthrough, you must be more sober. Wala ambao Mungu amewabariki na kuwainua, bidii yenu na vigilance yenu lazima ishinde, wala hawana kitu. Ndio unakuta mimi niliishi Huruma, sasa naishi Elgon View. Huruma sikuwa na gate. Nilikuwa nafunga nyumba na kufuli, na sikuwa na umbwa. Sasa penye niko, karama ya kuchunga hiyo area inashinda rent nililipa huko. Why? As God expands you, you become more vulnerable to attacks. Mashambulizi yangu kama pastor mji huu haifanani na wakati ule nilikuwa watchman. Different. Hata ungesema maneno kunihusu siku, hata watu wangesema uko na story nyingine ya kusema. Tafuta mtu wa kuliongelea. But right now, if you mention my name, it's a story to discuss. And it doesn't have to be true, but because it has to make news. So he said, put on the armor of God. And we say one way of preserving the blessing is that the beneficiary must assume a priestly office. Lazima ukue kuhani ya baraka za Mungu kwa maisha yako. Na tukasema ukuhani wa kwanza ni kunenea baraka zako. Lazima unenee baraka zako. Lazima uitanishe. Kwa nini? Vitu vyote vinavyoonekana kwa ulimwengu wa kawaida ulitokana na ulimwengu wa roho. Kwa hivyo unalindwa na kufichwa kutoka ulimwengu wa roho. Priestly responsibility is key to maintaining your blessings. So you must be able to speak to your blessing. Prophesy. Declare. Hello? You have a priestly responsibility. Before we go into that, look at the Bible in the book of 1 Peter. 1 Peter. Kuna mtu aliniambia aamini tena vita vya kiroho. Nikamuuliza, nikamwambia hata uhitaji discussion, enda angalia account yako, then you realize it's real. You can't say there's no spiritual warfare and you're broke. Poverty is a demon. Yeah. You can't say there's no spiritual warfare na uwezi lipa rent. Na unatembea mguu. Kuna vita ndugu yangu, kuna kitu unapigana nayo. Yeah. Uwezi sema hakuna vita ya kiroho na mwanamke mlipendana, sasa hizi mnakombana. Kuna vita. Uwezi sema hakuna vita na mtoto wako haelewi kitu shule. Kuna vita my friend. Wacha hata mtoto wako sababu ajui, hata wewe mwenyewe ujikishiki kitu. Unajaribu hii biashara inakwama, unajaribu hii inakwama. Kuna vita. Kuna vita my friends.
Verses 8. First Peter chapter 5 verses 8. Tusome pamoja. And then how many times? Why? Which one? Tusimama hapo kwanza. Anasema enemy of your neighbor. Enemy of who? Shetani anakuchukuanga personal. Apiganangi na sisi, anapigananga na wewe. The devil deals with individuals. That's why saa zingine una realize you are with friends and you are the only one going through issues. Yeah. So your enemy, that enemy of yours, the devil roams. Mtu anisaidia Kiingereza kidogo. Kurom ni kufanya nini? Kusunguka. Tumia terminology ya technology. Sai kurom ni kufanya nini? Kutangatanga. Roaming means what? How many of you what it means to roam in the issue of network? You know what roaming means? You are even in places you are not expected. You infiltrate into places you are not invited. You are roaming. That's what the devil does. The devil is not invited. He roams. So you have an enemy called the devil. He roams around like a lion. Like a lion in a fierce hunger, seeking someone to seize upon and devour. Now let me explain something to you. Let me explain something to you that is very important. When God raises and bless and answer your prayer, while you are celebrating your blessing, remember, vultures always notices where there is a prey. When there is a captured prey, where there is carcass, where there is victory, where there is achievement, where there is a blessing, vultures have a way of picking where there is a breakthrough. You know, vultures represents demons. They wait for you to do the donkey work, and then they come enjoy the prey. Watu wa Mungu, kama vita ingekuwa tungekuwa tumeendelea. Mimi sasa hivi ningekuwa mbali sana. Mnajua mbali sana. Kuna vita. How do you protect? It says, be vigilant. The word vigilant is a military word. Vigilant, unaona penye uhuru wako, ikisemekana president atakuja hapa ama state house, kuna askari wako hapo 24 hours. Wanaangalia kuhakikisha mtu yoyote na kitu chochote kinapita karibu pale inachunguzwa. Vigilance is key to enjoying your blessing. Let me give you a very good example. You can build a church, and I'm a victim of that. You can raise a church, you can labor, and I've been there. Unaweza lea kanisa, unaweza ombea kanisa, unaweza fanya kanisa, ufanye kazi mpaka kanisa ifike mahali you are like, wow, finally. Alafu kaupepo katokese kafakie nusu ya washirika wako. Hawakuambii kwa heri, hawakuambii kwa nini waliondoka, kwa sababu hata wenyewe hawajui kwa nini waliondoka. That tells you there is a preservation for your blessing. Men don't just change. The man who said, darling, sweetheart, the man who loved you cannot just change. There is something. The children you have done everything you know how to will not just change out of nowhere. There's an enemy.
You can't build your business up here. You can't labor until you bring your business here. And then, the same business you build from nothing collapses and you can't explain exactly. Unajaribu kushika, you can't handle anything. Aishikiki. Ukishika ndio inateremka vizuri. Hata ile unashika inapasuka into pieces. Hata ile unashika kwa mkono ina-evaporate. There is an enemy. What is our problem? Our problem is when we begin to prosper, we lose vigilance. We go into comfort. We slumber. We rest. We sleep. We begin to enjoy. We begin to party. We disconnect. We begin to isolate. Now listen to how the enemy does it. Kwa nini Biblia inatumia simba na sio umbwa? Si umbwa pia anawinda? Hello? Kwa nini inatumia simba? Kanuni ya kwanza ya simba ni hii. Simba huanza vita kwa kunguruma, matisho, create discomfort. All of a sudden unasikia tu kuna kitu inakufukuza na hakuna. Unasikia una amani, uchisikii kukaa na watu. Penye ulipata baraka unasikia tu kitu inasema toka. Mpaka hauna amani, kuna tu hata kitu kidogo ikitokezea unaona ni wewe. When you feel in the midst of brethren, it's like everybody hates you. There is a roaring. Ukiona watu wawili wakiongea hapa wananisema kitu nakwambia toka, utakikani hapa. Pastor akipita bila kukusalamia naonekana ni njia ya kusema enda. There is a discomfort the enemy is causing. Hello? There is something that says you are not needed. Nobody has said, nobody has announced, but something says, yeah, toka. Na ukisha toka tu hivi inaisha. Alafu najiuliza kwa nini imetoka? Adui anaanza kwa kumgurumo ama kulete chaos in an environment. Akilete chaos, kila mnyama anaenda direction yake. Wakati Yesu alishikwa, kila mwanafunzi akaenda direction yake. Na Biblia inasema walienda naked. Bila manguo. Na unajua siku hiyo manguo ya ndani haikuwa. Ilikuwa nguo tu. Walienda bila manguo. Wakaacha Yesu. Ndio kanuni ikasemekana, ukikonga mchungaji unatawanya kondo. Akishanguruma wanyama wanakimbia kivyao. That's why you realize when you're going through warfare, you don't want people, you don't want friends, and those you call friends don't have time for you. You go through issues alone. You realize you are alone. When you make wrong decisions, there is nobody to help you. You only hear people talking about nani alipitia, nani ameenda, nani ameamua. Have you discovered when you're going through tough times, the first thing that happens is the people you thought were friends take off? Because when the enemy wants to fight, he isolates. So he threatens one, then isolate, then pursue. Write it down. Ama waambie jirani. Wale wasome hamuna mahali pa kuandika, ambia tu jirani vile umeelewa. Mwambie threaten, isolate, ambia hiyo nimerejesta tayari. Kuna haja ya kuweka makaratasi. Unajua kuna wasomi hapa wanashika kila kitu pam. Threaten, isolate, pursue. Say that with me. Threaten, isolate, say it again. Threaten, isolate, say it louder than your neighbor. Threaten, isolate, pursue. How many of you have been in that condition? So you understand what I'm talking about. Kwa hivyo hata nisikae hapo. Now listen. What is isolation? Isolation is delinking the blessing from its source. Isolation is delinking the blessing from its source. Were you here when we were talking about how to capture a city? You remember what we talked about? We said cities are controlled from altars. And whether you like it or not, uchumi wa michi utawaliwa kutoka madhabahu fulani mahali. Na Wakristo, the early you know it, the better.
Nothing just happens. Things happen in the spirit realm. It does. So what happens? When people succeed and they link their blessings from the altar where they receive the blessing, then the blessing has no preservation. That's why adui akitaka kukonga mali yako, anahakikisha kanisa imekuwa shughuli mingi. Ukianza kusikia ndugu mwenye alikuwa naomba, anakuja analala kanisa, anaenda kesha, analia, anawekelewa mikono, anarudisha tena, napewa anointing, anakunywa ingine, akitemewa mate, alalamiki, hata akipigwa. Unajua mtu akiwa na shida, hata ukimfanyia kitu anasema amen. Ukianza kuona mtu anasema pastor, ombanga kutoka mbali kwa sababu ukinikaribia unanitemea mate, ujue ameanza kupata tumbo. Now listen. Ukianza kuona mahali uliinuliwa imeanza kuwa nadra, isolation is taking place. And you know what the devil does? He doesn't show you how far you are until you are far enough for the devil to hit you. But the good news is, unajua venye baraka ulipata. Ikishaumana, kuna vile you find your way to. Hebu niangalilie jirani yao na usimuulize kitu. Angalia kama amekulwa tayari ama. Ukiona anaangalia jini kuna maneno. Listen. I think I said last week. Any great man in the Bible. Any great man in the Bible. And I want you to show me great man. Show me Abraham. Show me Moses. Show me the king called David. Show me the wisest man called Solomon. Show me any successful man in the Bible. They lived in the altar. They never went too far from the house of God. I don't know any that succeeded so much that the place of worship was too far or too much. And let me tell you something. Whether it is those of us who worship God or those who worship other gods, anybody who values their altars succeeds in the territory of their worship. Yeah. Unajua ni mchungaji? Wamekuja. Wale watoto wa mama mdogo wamekuja kwa fujo. Wananunua kila property. Wanaenda kujenga petrol station. Watoto wa mama mdogo wanatuchukulia mali. Wamechukua town hii. Wakipata building inauzwa 20 million, wananunua 40 million. Swala ni simple. Madhabahu yao iko na uhai. Utapewaje mali kushinda ibada yako? Tukipata pesa tudogo, kanisa masaa mawili ni masaa mengi. Wale mnasafiri mnarealize hata airport wanahakikisha kila airport na zile hoteli kubwa kubwa wanahakikisha wanaweka nafasi ya ibada ya ndugu zetu wa mama mdogo. Alafu na sisi tunasema nini? We are not limited to a location. We are the temple of the Holy Spirit. Jesus lives in us. But the man is dead inside. We never talk to him or talk with him or talk about him. We no longer worship limited to locations. But even the altar itself is not active. Listen, friends. Eldoret is a city. A city is defined by, among many things, its resources and its altars of worship. A city is never a city until you can identify its altars of worship. Na mjue sahi mapema. Whoever fills the atmosphere controls the environment. Na watu wa Mungu, why are we arguing about things that are killing us? Why don't we try it?
Why don't we try it? I remember some times back, we used to have something called prayer drives. Kuna wale wandugu walipata magari kitambo. Kitambo zile wakati magari ilikuwa moja kwa kanisa ya watu 700. So there are these brothers who ako na pickup, ako na gari moja. We used to do something at 3 in the morning. Tungeelewana wanatupick, tunaenda prayer drives taoni. Tulikuwa wandugu kama 7. So we would drive along this road, pray. In the evening, watu wakienda nyumbani around 9 when the city is cool, we will walk in town and pray and do prayer walk. Surprisingly, all the 7 or 8 of us are doing very well here. All of them. Unfortunately, I think 4 of us left church. We are doing very well economically out there. And so money overwhelmed us. Can I tell you something? If you achieve success and disconnect it from the place of worship, I tell you without prophesying, you will lose it. Niliwapea mfano. Angalia manyumba ya watu ambao baba zao walipenda Mungu, walienda kanisa, walichenga makanisa, walitoa fungu la 10, walihakikisha wanakuwa sehemu ya kazi ya Mungu. Hata wakati wamekufa, mali yao imesimama. Angalia jamii zote ambazo hawakupenda kanisa, hawakuhusika kanisa, hawakuparticipate kwa vitu ya kanisa, walienda na vitu yao. Hiyo ni revelation ama ni vitu inaonekana? Inaonekana. When the enemy isolates, he will pursue one by one. When you see your pastor still follows and find out where you are and remind you, if you still have a friend, and God bless a friend, if you still have a friend who reminds you, twende maombi, twende kanisa, sicha kuona lunch hour, kwa nini siku hizi ya huu? If you still have one, you have a friend. But if all that is remaining is twende lunch, twende nyama choma, twende msosi, twende mngengenge, any friend that takes you away from a place of worship is an agent unconsciously. And listen, I don't care how high you are. That which lifted you up has to be maintained if you have to enjoy your status. So number 1, I've said what? You preserve your blessing by being a priest to your blessings. Yesu alisema, Baba ninawaombea wale ulinipa. Protect them. Yesu mwana wa Mungu aliwaombea protection. Paulo aliombea kanisa akasema, Bwana awalinde. Petro anatuonya, mkuwe macho, kuna adui. You must be a priest to your family. You must be a priest to your blessings. You must be a priest to your children. You must be a priest to what God has given to you. So, if you achieved a success courtesy of an altar, maintain a relationship with that altar. So that brings point number 2. Do not disconnect your blessings from the altar that facilitated your success. Don't. I beg you. Don't. There's an enemy waiting out there. Number 3. We slow down on that. Fight using the principles that brought you success. Fight using the principles that brought you success. If you prayed your way up
you have to pray to remain up. If you gave your way up, maintain the culture. Now listen, you are not buying God, you are practicing the culture of your current position. And I want to say this, hata kama watu uliwapa vitu walirudi wakakuwa manyang'au, do not violate the principle because of negative response. Don't stop doing what is right because of the attitude of the former beneficiaries. So usiseme sitawahi tena kwa sababu mtu ulimfanyia alikeuka. Make sure you do what is right. That's how you survive. Your friends or your enemies or those who depart from your life should hear about your progress even when they are gone. They should hear about what God is doing. Fight. Don't give in. You know how you fight? Declare what God has done in your life is permanent. And therefore you'll form a culture. Let me give you a story so that you understand. Abraham was blessed. Say amen to that. Amen. Say that amen again. Amen. Abraham was blessed. It was in the Old Testament. Actually, not in the Old Testament. Before the law, Abraham was blessed. It's a principle. But listen, Abraham had an army to protect God's blessings. Oh, I wish I had time to preach on that. Abraham alibarikiwa na Mungu, lakini Abraham mwenyewe alitunda jeshi lake kuprotect baraka za Mungu. What are you talking about? Lot akapata baraka bila jeshi, ikaenda kipindupindu. Ilibidi jeshi la Ibrahimu kuokoa mali ya Lutu, na kabla hajamrejeshea akapitishia madhabahu penye baraka ilitoka. Ndio ile baraka anarudishia huyu jamaa anaitwa Lot, iwe imetakasika kwa madhabahu ya neema ambayo ilileta baraka. Watu wa Mungu, you have to fight for your family. You have to fight. You have to stand up and say, I am the priest in this house, and I know where we got this blessing, and I am the man to protect my children. Hello? Lazima usimame kasini kwako na useme, hii kasi nilipewa na Mungu kwa sababu Mungu ananiamini. Kwa hivyo ninahakikisha kwamba mimi ni kuhani ya hii kasi. Hii kasi itatolewa fungu la 10 kwa sababu mimi ni kuhani. Number 2, I will not disconnect my blessings from the source. And number 3, I will fight. How do you fight? You must wake up every day and counter evil altars against you. The Bible says there is a mark on us. Say with me, I'm a servant of God. Every servant of God say, I'm a servant of God. Now, listen to the heritage. Urithi moja ambayo watumishi wa Mungu walipewa. Waliambiwa, no weapon fashioned against you shall prosper. And you shall condemn every tongue that rises against you in judgment. You know what judgment means? You know what judgment is? Do we have a lawyer in this house? Do you know what judgment is? It's a verdict about you. Mtu akisema wewe ni bure, amekupea verdict. Mtu akisema huyu hawezi fanya kitu, amekupea verdict. Mtu akisema huyu jamaa ni mkora, amekupea. That's why listen, ukisikia mtu akisema wewe ni mwizi, usiseme muniite mwizi. Chukua kisu na useme hiyo hukumu umenipea kuwa mwizi, I nullify it in Jesus name. I'm talking to you. I'm talking to you. When you hear somebody saying you are immoral, don't say people are talking against me. They are passing a verdict, and before you know it, the demons of immorality will begin to follow you. Take a sword and fight it. You don't let judgment go. It says you shall condemn. You know condemn means what? Appeal and declare of no effect. And then it says number 3,
This is the heritage of the servants of God. You know what that means? You have a right to fight. That's what it's saying. You have a right to condemn. You have a right to fight. My man will not disappear. My children will not disappear. My business will not disappear. Nobody will take advantage of me. Let me tell you the last comment. Wala ambao mmekongwa. Wangapi washakongwa kibiashara hivi kama mimi? Wengine hamjakongwa kwa hivyo hamjaanza anza biashara. Let me tell you something. Usiseme wacha iende. You are not a good steward. When Abraham heard kwamba Lot has lost his wealth. Kumbuka mali ya Lot ilitoka kwa Abraham. Lot alibarikiwa kupitia nani? Abraham. Kwa hivyo technically mali ya Lot ilikuwa ya nani? Ya Abraham. Never dismiss your blessings. Never. You know what you do? Get the army. Get the army. Sikia, haiendangi mbali. Hakuna adui anaiba pesa yako na kwenda mbinguni, wanakuanga duniani hapo. Waambie shetani, I have an army. I am covered. That's why you make sure your money, your resources are covenanted. Make sure you have an altar that speaks to your resources, so that as you go to fight, there is a backup. Amen. Are you talking to me or you are saying something? As you pursue, there is a Melchizedek that is going with you. You know what happened? When Abraham was taking the army to pursue the enemy, Melchizedek was beside him. Oh boy. And when he captured, Melchizedek was there. You know why? If you keep a relationship with the altar of grace, the God you worship with your resources will always go with you to the battlefield. Claim, fight. Mali yangu ni yangu, nilipewa na Mungu. Kila pepo, kila madhabahu, kila mchawi, kila mkora, kila nyoka utatapika mali yangu. Na wala msemi amen, naonekana mjai konga. Unajua unaweza fanya kazi miaka 5, 6, 10 na mtu akukonge kwa njia moja. Don't give in. Claim it. Kama huwezi enda police station, enda police station. Kuna police. Engage your angels. Tell your angels, muende mfunge mpaka ya Uganda, mfunge ya Tanzania, penye mtu wako hasilale. Tuko na Wakristo wako na clothes. Ati ombea adui yako. Biblia haisemi ombea mwisi. Biblia inasema mwisi akipatikana analipa mara. I'll show you tomorrow how to warfare. Some of you, you don't even need more blessing. You need to reclaim what you've lost. Because listen, the enemy may realize you give in quickly. So unaunda ingine alafu atakuja kuiba. Unde nataka arudishe hiyo ingine kwanza. Wale wako na mimi are saying we need to claim back. You can't let the enemy take away your sweat. God gave it to you. You prayed for it. You worked for it. You deserve to enjoy it. So I claim my blessings. Everything the enemy has stolen from me, I claim it 7 times. And I fight in the name of Jesus that nothing will be stolen from my name, from my territory. Come on. Now listen, when it comes to the blessings of God in your life, you stop being a good brother. You become a soldier. Yeah. You need to fight. Hata adui atakusoea. Alafu anatumia agents ya watu. Hebu faa usura ya vita na uangalie jirani yako. Wengine hata hamjui kufaa sura ya kazi. Una smile na ni wakati wa vita. Okay, let me prove to you. How many of you are disappointed by your losses? Yeah, that's right. You could be very far by now. You denied yourself. You woke up too late. You sacrificed.
You could be very far. Actually, your dreams are delayed. We're going to fight. Mambo ya kuibiwa itoshe. Tuko na vita, tuko na silaha, tuko na Mungu, na hatuna ruhusa ya kuachilia kenye Mungu ametupa. Ambia jirani yako, wewe ni kubarikiwa, umebarikiwa sana. Kuza mikono ya jirani yako, mwambie hii mikono imebarikiwa. Na hakuna laana kwa hii mikono. Na kila unatengeneza kwa hii mikono haitapotea. Amen. Sasa hii mambo ya pastor imeenda tena. Tumerudisha. Imeenda tena. I hear the Lord saying you will recover. I say you will recover.